Сегодня у нас будет совсем другое подтверждение легитимности, чем то, которое может быть в риманическом мире. Good morning, dear friends. I feel that maybe everyone is expecting from me to give some documents with seals to confirm the legitimacy, but actually this report needs other confirmation of legitimacy than in the Aramaic world. Для архангела Михаила важным являются поступки людей, которые подтверждают их михаилический статус. So what is important for Archangel Michael are the deeds of people that really confirm their status of Michaelites. И я попрошу выставить небольшой доклад, чат наших друзей, где есть обоснование, почему именно мы имеем моральное право и духовное право открывать, то есть продолжать школу Рудольфа Штайнера, которая была основана Рудольфом Штайнером. And I will ask our friends to put in the chat a little report which is given justification regarding that fact that we have moral right and spiritual right to open the school of Michael and to continue the school of Rudolf Steiner that was founded by him. В настоящее время каждый, кто ощущает себя михаилитом, может и даже должен организовывать работу первого класса. Currently, everyone who feels oneself to be the Michaelite, he can and he must be engaged in the work of the first class and organize this work. И это было бы огромным заблуждением этого не делать, так как то время, в котором пришла субстанция Михаила на повороте времен после рождественского собрания, дала возможность всем михаилитам действовать активно совместно с высшими иерархиями. That would be a great delusion not to be doing that, as far as at the time that the spiritual substance of Michael has descended at the twist of time after the Christmas conference. This gave us opportunity to all the Michaelites to be acting proactively together with the higher hierarchies. И любой человек, независимо от статуса, который на сегодняшний день может сказать, что о запрете школы не является михаилитом. So any person, regardless of the status, at this moment, if he is talking about forbidding the school or forbidding this opportunity to be engaged in the school, this person is not a Michaelite at all. Он этим запретом сам же утрачивает михаилическое предназначение. With this fact of forbidding this, he loses his Michaelic mission. Потому что он претендует на чью-то свободу. Because in such a way, he limits someone's freedom. А Михаил — это тот, кто прежде всего заботится о свободе человека. And in fact, Archangel Michael is someone who is taking care of the human freedom. Любой честный михаилит может только запрещать самому себе что-либо. И прежде всего это проявление всех
зверей, которая, как мы знаем, раскрывается при поступе к стражу порога. Any honest Michaelite can only be forbidden oneself something. And firstly, this is like to limit oneself in showing his own beasts that are getting getting more and more active when you approach to the threshold. И любой человек, который скажет вам о том, что вы не имеете права открывать школу, вы не имеете права проводить уроки, уже сам нарушает главную формулу и является самозванцем, главную формулу свободы. And any person who will tell you that you have no right to establish the school, you have no right to conduct the lessons, he is breaking like the main formula, and he is a liar. This is the main formula of freedom. Если человек переживает себя михаэлитом, то он может непосредственно иметь связь с Михаилом. И никто не может запретить или определить его статус извне. If a person feels oneself to be the Michaelite, so this person can have his direct connection with the Michael, and no one has right to be forbidden something or to determine one's status from outside. Ведь это на самом деле очень ясно, если вдуматься в то, что среди нас на сегодняшний день нет такого уровня посвященного, как Рудольф Штайнер, который имел право принимать или исключать школы, потому что он был ясновидящим. Actually, this is quite clear that if there is no initiate among us of such level as Rudolf Steiner was, so no one has right to accept or to dismiss from the school anyone, because Rudolf Steiner was clairvoyant. И мы знаем, что перед своим переходом порога Рудольф Штайнер не передал никому никаких обязанностей и поручений в отношении того, как дальше действовать и в отношении школы и антропософского общества. And when we know then when Rudolf Steiner was approaching the threshold, he didn't give anyone like this order to how to deal with school and with anthroposophical society. Но свою моральную ответственность за первый класс чувствовала Ита Вегман, и она несла это в своей душе до конца своей жизни. But still, Ita Wegman was feeling her moral responsibility for the first class, and she was carrying this responsibility in her soul until the end of her life. И мы чувствуем сопровождение и Рудольфа Штайнера, и Иты Вегман в продолжении их дела этого первого класса. And we feel that both Rudolf Steiner and Ita Wegman support us in this deal, continuing the deal of the first class of the School of Michael. Также мы переживаем ответственность за то, что происходит сейчас в мире, и, конечно, мы ее ни на кого не перекладываем. Но мы переживаем ответственность за то, чтобы субстанция Михаила мощно вошла в мир и начала преобразовывать его. But we feel also responsibility for everything that is happening in the world now, and also we do not transfer this responsibility to other people, and we also feel responsibility to
bring the substance of Michael into the world, and so this substance could transform the world. И мы будем рады разделить эту ответственность со всеми михаэлитами, которые чувствуют свое предназначение. And we would be glad to share this responsibility with all the Michaelites that feel that this is their mission too. Мы так и, как и другие, не имеем права ни разрешать, ни запрещать открывать или продолжать дело Рудольфа Штайнера. Мы даже не имеем права запретить тем, кто запрещает продолжать дело Рудольфа Штайнера. Это их свободная воля. So, as everyone else, we have no right to give give chance or to forbid anyone to be the successors of the Rudolf Steiner's deal, but we also don't have right to forbid someone who is forbidden to be in the school of Michael. So this is the free will of everyone. Ну и нам никто не может запретить это делать. So also no one could forbid us to do that. Вот такие основные тезисы моего доклада, с которым вы можете ознакомиться. И я приглашаю всех к коммуникации, дискуссии. У кого есть вопросы или комментарии, возможно, даже противоречия, мы с радостью сможем это все выслушать и обсудить. So these are the main points of my report. You can get acquainted with that in the form of the document, and I invite everyone to have communication, to have discussion. Maybe you have some questions or comments, maybe even some contradictions to my report. I will be glad to hear this out and to discuss. Hi, morning. Can I just thank you very much, Irina and Alexandra. Can I just ask a quick question to clarify? You just said the not forbidding of those who forbid or something. Could you just clarify that sentence? Yeah, I mean, Irina meant that no one has right to forbid us. Oh, I'm sorry, that's another point. We cannot forbid those who is forbidden to be the part of Michael and to establish the first class. All right, so they could be forbidding it. Yeah, and we don't care. But then they could turn around and say, oh, I don't want to be like this anymore, and I'd like to come and be part of your first class. Is that what you? Yeah, if they want, they can. Yeah. Okay, that's really lovely. Thank you. So that's, by the way, about your mem that you were sending us yesterday about this stop explaining people. And like, you remember the Neo and the bullets of attacks? Yeah, giving people a chance to yeah, it's like an invitation. Yeah. Okay, thank you. In fact, we have no right to limit even the free will of those who is forbidding us to establish the school of Michael. So this that's very lovely. Yeah, it's a win-win. Yeah. Да, Ричард уточнял по поводу того, что мы не можем запрещать кому-то запрещать нам. Я объясняла. Хорошо, можно еще также сказать, что на протяжении 100 лет все находились в таком массовом гипнозе того, что можно, а что нельзя. И пришло время, когда этот гипноз, как некая пелена, должен сойти с глаз, потому что то, что сейчас происходит в мире, а в частности в Украине, где я также нахожусь, я живу в центре Украины, я переживаю летящие бомбы, ракеты, и понимаю, что это для меня прежде всего тот знак, что больше невозможно молчать и скрывать
что это следствие нереализованной субстанции Архангела Михаила. So I can also add that during these 100 years, people were in such kind of a mass hypnosis. And now it's time to take away this veil from our eyes and to see what is happening in the world, and particularly in Ukraine, where I live. I live in the center of Ukraine, and I live in these flying bombs and rockets, and I understand that this is first of all the sign for me that it's not possible to be silent anymore. And this is like I feel the consequence of unimplemented, unrealized substance of Archangel Michael. И, может быть, много различных споров возникает за права, за легитимность, за то, что можно и нельзя. И в этих таких столкновениях михаэлиты на самом деле забывают, а что на самом деле они должны делать. То есть на каком поле они должны взаимодействовать и какое чувство братства их должно объединять. И вместо того, чтобы делать дело, нести субстанцию Михаила в мир, они сталкиваются темными силами, выяснять отношения на поле Аримана, в юридическом поле. So yes, there might be a lot of different quarrels about the rights and the legitimacy, about what we can do and what we cannot do. And in these quarrels, usually the Michaelites themselves take part, and they always forget that in fact their business is just to be proactive, and they are forgetting within which what field they are acting. It's not the field of Ahriman. This is the field of Michael, Archangel Michael, and they should feel this feeling of brotherhood, something that is uniting them, instead of quarreling, and they have to be proactive in bringing the substance of Michael, but they still are defeated by the dark forces. They are quarreling at the Ahrimanic field and in the field of law, actually. И я, возможно, здесь звучу с таким призывом о том, что сейчас это время, апокалиптическое время, если этот призыв будет услышан из духовного мира, что школа Михаила сейчас является той силой, той действенной силой, через которую могут действовать высшие иерархии. И если все михаэлиты сбросят с себя те путы, невидимые паутину, которая их обвела вокруг легитимности, вокруг прав, то они смогут высвободить свою волю, в чем и есть предназначение этого первого класса в 21 веке, и действовать мощно, нести субстанцию Михаила в мир. My report is a kind of appeal to all the Michaelites in this apocalyptic time. I hope that this appeal will be heard from the spiritual world, that the school of Michael is now, it is the active force through which higher hierarchies can act. And if all the Michaelites take away these invisible nets of spiders and these nets that have woven them around these questions of legitimacy and the rights, in this case, they can liberate their will and fulfill their mission
of the first class in the 21st century, and they will be acting mindfully and bring this substance of Michael into the world. Благодарю. Мы вместе сможем преодолеть то надвигающееся апокалиптическое событие, как Третья мировая война, которая уже началась в Украине. Если этот призыв будет услышан, то будут даны все шансы и возможности это остановить. И я передаю слово дальше. Вижу, есть две руки, пожалуйста. Я попрошу These people, того, кто сейчас под кругом 12 находится, под именем круг 12. И можно задавать вопрос. Саша переведет. Спасибо, Лара. so if people hear this call, maybe we will be able to stop these apocalyptic events as the World War III that has already commenced in Ukraine. I hope that we will get all the chances and opportunities to stop these events. So we give the floor to those who raise their hands. Меня слышно? Да, Теперь только слышно. понять. Почему-то не получается включить микрофон. Уже есть, Пишет. вроде бы. Не Да, понять. сейчас есть, но на компьютере не получается. Поэтому с видео пока вопрос. Я думаю, что Ирина очень подробно и четко изложила наше видение ситуации с легитимностью. Мы не случайно поставили этот вопрос первым в нашей программе ввиду его принципиальной важности и наличия заблуждений в этой сфере, которые мы хотели бы в самом начале конференции, перед тем, как мы коснемся всех других тем, сразу поставить под свет внимания участников нашей встречи. Unfortunately, Yakov is unable to turn his camera on and something with his sound still. Thanks to Irina for this detailed vision, this detailed picture regarding legitimacy. This is not a coincidence, so that we intentionally put this question to be the first in our agenda because it is really significant, and we would like to before we touch other topics, we would like to put this question under the light of the participants of our meeting. Like this is like to start with our conference. Похоже получилось. И как правильно заметил Ричард, мы не можем запрещать, но мы имеем полное право из чувства, прежде всего, солидарности между всеми антропософами, между всеми михаэлитами, пригласить любого запрещающего нам или кому-то другому работать с уроками первого класса, стремиться к этому, высказать свои соображения и в коммуникации, открытой, доброжелательной коммуникации выяснить истину. So actually, Richard noticed that that we cannot forbid anyone to forbid us do anything, but first we have a full right to keep the solidarity between all the anthroposophers and all the Michaelites, and we have right to invite anyone
who is forbidding us to work with the lessons of the first class, and in this goodwill and communication, give opportunity to speak out, and together in this space in between to find the truth. Ибо мы уверены, что любой истинный антропософ, истинный михаэлит не может не видеть, что мир сейчас нуждается в антропософии, и антропософии сейчас нет альтернативы как той духовной основе, которая позволит выйти человечеству из кризиса во всех сферах социальной жизни. And we're sure that every true anthroposopher, every true Michaelite is in need of anthroposophy, and there is no alternative to anthroposophy because it is the spiritual ground of all the humankind that will help us overcome the crisis in all the spheres of life, of social life. И этот диалог может состояться и сейчас, и в другие дни конференции, когда у кого-то из участников возникнет соответствующее желание и добрая воля, для этого может найтись обязательно время ввиду большой важности этого вопроса. And this dialogue can happen either now or in the following days of the conference. If any of the participants have this desire and the goodwill, we will find time to discuss that question because it is really important. Благодарю Ирину за доклад и передаю слово. Thank you, Irina, for your report, and I give the floor to another participant. Пожалуйста, Ольга Бутрик, рука поднята. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю с открытием этой конференции всех. Огромная всем благодарность. Я Ольга Бутрик из Одессы, это в Украине. И я написала свой тезис в чат и коротко отнесусь к тому, что Ира внесла. Огромная благодарность за эту весть. Пожалуйста, Саша. Оля, еще поменяй, пожалуйста, настройки. У тебя английский, наверное. Просто так, если есть возможность. So I'm Olga Butrik. I'm from Odessa, Ukraine. Thank you for this conference. I appreciate, and thank you, Irina, for your report. For this, like this is like a gospel, the good news, and I also sent my points into the chat, and now I will talk a little bit. Даже сейчас мировое правительство не вставляет палки в колеса антропософскому обществу. Оно дало возможность выполнять свою миссию. Поэтому, конечно же, запретить нам может лишь то, если что мы не сможем со своей кармой справиться. Actually, even the world government doesn't create obstacles for the anthroposophical society anymore. It gave opportunity to implement, to fulfill their mission. That is why who can forbid us? Only something can be the obstacles that is connected with our karma. This is when we will not be able to manage our karma. Ну и радует то, что все-таки мы уже более зрелые, чем 100 лет назад, и у нас есть все инструменты и такой шанс, возможность всю карму, которая есть, присуществить на то, чтобы она служила, наоборот, силами для развития
И поэтому хочется поблагодарить за то, что такое сообщество рождается, в котором можно эти инструменты познавать, ими пользоваться и привести все-таки к кульминации антропософию. Благодарю. Это все. And I'm really glad that we are more mature than were 100 years ago. And we have all the tools and all the opportunities to transform our karma and to make it serve us, to transform it into the forces for the development. So I would like to say thank you. And I'm grateful that the spiritual community is being born, where these tools can be researched and can be used. And we can all bring anthroposophy to its climax. Спасибо. Thank you, that's it. И я беру слово. Я хочу попросить сначала поблагодарить Иру за доклад, а еще попросить рассказать для тех наших участников, которые, может быть, впервые прикасаются к такому понятию, как Михаил, Архангел Михаил, директор школы, Свободной, высшей школы, духовной науки, Михаилит, воинство Михаила. Немножко разъяснить нашим участникам, кто же такой Михаилит и кто может стать Михаилитом. Спасибо. Я правильно услышала, ты говорила директор школы? Да, а разве он не директор нашей школы? А, Михаил, да? Да. So I take the floor and I thank you, Irina, for your report, and I would like to tell a little more in detail for our participants who maybe came here for the first time to speak in detail about Michael, who is the director of our school of Free School of Spiritual Science, and a little more about the warriors of Michael, so and also how to become a Michaelite. Maybe our participants would like to know more about that. Хорошо. Очень коротко, наверное, для того, чтобы все могли это пережить, так как мы сейчас можем... Я уже беру, Саша. Спасибо. Перевод, да? Мы знаем, что небесная школа Михаила была у нас, не зашла к нам после рождественского собрания, и первый урок был 15 февраля 2024 года. And we know that the Higher School of Spiritual Science has descended from the heavens, and the first lesson took place on 15th February 1924. Но до этого была еще одна школа эзотерическая, которая была закрыта еще до Первой мировой войны. But prior to that, there was another school which was esoteric, so it was a closed school which existed even before the First World War. И школа Михаила в 24 году, она отличалась от розенкрейцевской школы, которую вел Рудольф Штайнер, тем, что она была абсолютно открыта, и основание ее вошло, то есть основание первого класса, и в будущем второго и третьего вошло уже в устав Всемирного антропософского общества. And the difference of this school in 1924 from the previous school that was opened prior to
the First World War was that it was an open school. It was not esoteric anymore. It was taking part openly, and even it became part of the articles of association of the Anthroposophical Society. И мы знаем, что на рождественское собрание был избран эзотерический форштанд, и Рудольф Штайнер сам возглавил антропософское общество, став председателем его. And we know that during the Christmas conference, the members of the Esoteric Vorstand were elected, were identified, and we also very well know that Rudolf Steiner himself became the chairman of the Anthroposophical Society. И благодаря рождественскому собранию, где соединилось антропософское общество и водительствующие силы, так, антропософское движение, которое возглавлял архангел Михаил, соединилось в своем деянии, и стала возможность открыть абсолютно эзотерическое общество. And we know that due to Rudolf Steiner himself, as an initiate, both the Anthroposophical Society on Earth and the Anthroposophical movement, which was under the leadership of Archangel Michael, were united and were made into one thing. That has become possible after the Christmas conference. И после того, как это деяние свершилось, мы можем все пережить, что субстанция Михаила была подготовлена до этого в духовном мире, могла спуститься на физический план, в душу посвященного, и через него уже для всех михаилитов. And after this has become possible, this unity, this union of the physical Anthroposophical Society and the spiritual Anthroposophical movement, we can experience that the substance of Michael himself was prepared in the spiritual world and has descended due to actions of Rudolf Steiner on the humans that were in the society. Архангел Михаил является инспиратором самой антропософии, и так как он вошел в свои права после битвы с Михаилом, он смог дать человечеству все те импульсы, новые импульсы, которые уже начали проступать после окончания Кали-юги, свободную эпоху. В эпоху свободы, так точнее будет. Archangel Michael has become the inspiring force of anthroposophy itself, and he has stepped into his right after the fight with the Armanic dragon was won, and the end of the Dark Ages, Kali Yuga, has come to end, and due to this, Archangel Michael was able to give his impulse and his divine forces to humans. И главный импульс Михаила — это возвращение человечества в лоно духовного мира в свободе. And the main impulse of Michael was to bring back humanity into the sphere of the spiritual world, which should happen in complete freedom. И те души, которые инкарнировали вместе с Рудольфом Штайнером и приняли импульс антропософии, они уже проходили духовную школу Михаила. Многие из них уже несли в себе этот импульс из духовного мира, и на земле их задача была вспомнить об этом. And the souls who have incarnated alongside Rudolf Steiner, these are the souls who have already been through the celestial
school of Michael. And when they incarnated on Earth, the only task for them was to remember, to recall that this has already happened. И для этого они очень многие проходили также свое обучение и в антропософском обществе, и при вступлении в школу Рудольф Штайнер рекомендовал еще иметь минимум 2 года такого взаимодействия с сущностью самой антропософии, живым существом, со всей субстанцией через то, что изливалось в антропософии. Но некоторых он принимал даже без вступления в антропософское общество, в школу. So in order for this to happen, most of the people who were admitted to the school, they had to go through their learnings through their training within the anthroposophical society. And we know that Rudolf Steiner had a recommendation that people who are entering that school, they have at least 2 years of interaction with anthroposophy as a living being, so that it would have had the chance to influence with its substance on their souls. А некоторых, как мы знаем, это задокументировано также, даже спустя 2 лет не принимались такие люди в школу, и было рекомендовано им еще пройти свое внутреннее очищение и обучение. And we know that despite this, some of the members were admitted even before they have completed the 2 years of anthroposophical lectures. And on the other hand, there were others who were not admitted even after 2 years, and Rudolf Steiner would recommend that they stay a little bit more immersed in the anthroposophical studies. Мы знаем, что Рудольф Штайнер сам лично подписывал все розовые и синие карты своей подписью. Он таким образом соединялся с душой каждого антропософа, каждого механиста в частности. We know that Rudolf Steiner has personally signed every card, every pink and every blue card, through which act he has united for a moment with the souls of that person who was applying to the class. И главной задачей всех михаэлитов, которые вошли в школу и должны были действовать активно в мире, была как раз их серьезность, ответственность и несение антропософии всей своей жизнью во все сферы жизни, все сферы бытия. And we know that the main task of all Michaelites who have entered the school was to act with all seriousness and to carry anthroposophy into all spheres of life. Если спросить задачи, какие стояли перед школой в целом, то есть задачи каждого михаэлита, они более, скажем так, явлены. А задача школы в целом заключалась как раз поднять уровень сознания людей и помочь им справиться со всеми теми силами, которые наполняют человека при рождении, прежде всего его двойник и 3 зверя, которые стоят на сущностном плане. And thus we can understand what was the mission or the task of a separate Michaelite, but what was the task of the school as a whole? Well, the task of the school was to train or to influence the consciousness of each of the pupils, each of the students, in such a way so that they can gain the necessary skills, the necessary forces, understandings, which will
allow them to counteract the beings that penetrate the person, each person on their birth. What we mean here is the forces such as doppelganger and the three beasts that are inherent into every single human being. Школа была создана как то эзотерическое учреждение, которое могло помочь, точнее так нужно сказать, дорастить сознание людей до самой субстанции Михаила и дать возможность приблизиться к тому эзотерическому форштанду, который был избран на рождественское собрание. The school as an esoteric institution had this task to grow people's thinking, to grow people's skills in such a way so that they can be the recipients of the substance of Michael, and to come closer to the level of understanding, to the level of thinking of those people who were chosen in the esoteric forestand of the Anthroposophical Society. То есть каждый михаилит, который входил в школу, он мог так одухотворить свое сознание, чтобы стать проводником высших сил на физический чувственный план и действовать мистериально в мире. Each Michaelite who was entering the school had to lift their consciousness, purify their thinking in such a way so that they can be a carrier of the spiritual forces, so that the spiritual forces can speak through them and act through them. Ну, наверное, еще важно сказать, что между антропософским обществом, которое было до рождественского собрания, то есть которое было основано в 2013 году, до антропософского общества в 2023 году был разрыв. То есть это само экзотеричность или овнешненность общества и глубина, которая рождалась при уже всеобщем антропософском обществе, был большой разрыв. И школа этот разрыв могла преодолеть, построив такие повышающие ступени развития сознания людей. И это помогло бы многим антропософам, которые несли в себе импульс Михаила и активность, инициативность, стать активным в мире. То есть это некие ступени восхождения в духовный мир. We must say that there was a big gap, a big difference between the Anthroposophical Society that was that existed before the conference, the Christmas conference, and after Christmas conference. So the Anthroposophical Society, which was founded in 1913, it was quite different from the society that we are looking at in 1923. And that gap is something that the school of Michael was designed to overcome. So the level of consciousness that you need to act in the outside world, it had to be very different from the one that is needed when you are only talking about when you're only acting as an internal, esoteric society. И на тот момент мы можем осознать, с какой серьезностью и ответственностью говорил Рудольф Штайнер, когда он говорил о закрытости школы, об закрытости подразумевал от ариманических существ и о сохранении той субстанции, которая можно пережить это как свежая горячая субстанция раскаленного железа, изливалась, она могла обжечь души людей, ну и стать доступной Ариману. Поэтому закрытость внутренняя и ответственность по отношению к самой субстанции, что она не должна быть раньше времени вынесена в мир,
Об этом предостерегал нас Рудольф Штайнер 100 лет назад, и это было очень важно и правомерно. And when Rudolf Steiner is talking about the responsibility that that the society is carrying, what we are talking about here is that the closeness of the closedness, the school was, the society was not open so much to the public. It means that it was not open to the forces of Ahriman prior to 1923, and this is on one hand. On the other hand, the substance that was steering inside the society, it was, so to speak, a very hot science. Some of the spiritual truth can burn an unprepared consciousness of a listener who is not prepared to hear them. So that closed nature, it was also a responsibility to keep this hot substance that was steering inside from the forces of Ahriman. And the moment when this substance can be already exposed to the outside world, that the time has to be chosen very carefully to understand when it is the right time, when we can already do that. И поэтому избирались именно те души, которые уже были знакомы с этой субстанцией в духовном мире, в небесной школе Михаила. Хоть мы и знаем, что и даже не все с этим могли справиться на физически-чувственном плане, и 19 человек было исключено из школы. So this is why only some souls, the souls who were prepared before this, were chosen to participate in the school, and you need some serious preparation to be facing some of the truths that are that represent the substance of anthroposophy. So this is why these were these special souls that already went through the celestial school of Michael, and they already heard these truths at some level. Nevertheless, it was so hard to still face some of the teachings that we know that 19 persons were expelled from the schools at some point. Но также мы должны осознавать, что эта субстанция была нам дарована не просто так, то есть она имеет огромную задачу, то есть субстанция Михаила должна была преобразовать и одухотворить всю цивилизацию. И за 100 лет она вызрела, и мы сейчас недавно праздновали 100-летие основания школы Михаила. Мы понимаем, что то, что было правомерно и закрыто еще 100 лет назад, спустя 100 лет по духовным законам должно быть не просто открыто, а должно было войти в цивилизацию и стать культурным явлением для всего человечества. Микрофон. The substance of Michael was gifted not for nothing. It was given in order to spiritualize the entire human civilization. It was steering, it was ripening during the last 100 years. We just celebrated the 100 years from founding of the School of Michael, and 100 years ago it was legitimate, and it was motivated that some of these truths were concealed. But after 100 years, these truths must descend on the entire humanity, and we consider that what was concealed 100 years ago, now it has to be
revealed, and it has to be introduced into the mainstream civilization. К сожалению, это не произошло, и мы знаем последствия. Это Вторая мировая война, Холодная война, и то, что мы сейчас уже переживаем как зародыши Третьей мировой войны. And we can admit very confidently that this substance, it has not fertilized, it hasn't descended, it hasn't acted enough in the last 100 years in the civilization. Witness to this is the fact that we had 2 world wars, and now we might be at the verge of a 3rd world war. There are indications like this. Но мы не перекладываем ни на кого ответственность за то, почему это не произошло. Мы можем только спросить себя сейчас, хотим ли мы не упустить последний шанс, так можно это переживать сейчас, и действительно снять с себя все то марево или гипноз, который, с одной стороны, блокирует субстанцию Михаила и раздает права, так называемые, а с другой стороны, обнуляет ее, не придает ей того статуса, который она имеет. И из-за этого субстанция Михаила может вернуться в духовный мир, и мир будет полностью перезагружен. And now that we admit that this is what is happening, we do not delegate the responsibility for this. We do not blame someone else. We are that this has happened, that our civilization is not spiritualized, that it's not standing on firm spiritual ground. We understand that this hasn't happened, and we take the responsibility and we take it as our task to change this. We want to come out of this hypnotic state where we do not do anything, that anthroposophy is not ruling in the world. It's not the governing trend in our mainstream culture. We must act. We must do something. This is what we are here to say, because it is important to do something now, because if the substance is given but it is not taken by the humans, then it might simply go back to the spiritual world and it will not be available anymore. И сейчас вопрос стоит только в том, сможем ли мы действительно обрести связь с Михаилом и Рудольфом Штайнером и со всеми так называемыми умершими, и соорганизоваться между собой для того, чтобы внести импульс школы Михаила во все угрожающие и разрушающие события. And now the question or the task before us is whether we can indeed establish this connection with Archangel Michael and with Rudolf Steiner and with all the so-called deceased, in order to organize ourselves and to introduce the substance of Michael into all of the spheres of life, into all the initiatives around us. В этом и есть сущность легитимности, предъявить свои права Михаэлита Ариману на духовном плане. Да? То есть ни с кем не ругаться, ничего никому не доказывать, а делать свое дело, нести импульс Михаила в мир, к чему всех мы и приглашаем. И это и есть тот первый класс, который открыл Рудольф Штайнер и Архангел Михаил. Мы его сейчас
продолжаем это дело Михаила с огромной радостью и надеждой на то, что мы будем услышаны, и мы приглашаем и представителей Гитанума, и представителей всех обществ антропосовских к совместному сотрудничеству и общему деянию ради всего человечества. And this is the basis of our legitimacy, that we are claiming the substance of Michael, and we're claiming the substance, and on the spiritual plane, in spiritual sense, we are showing our ideas of Michaelites to Ahriman, and we are telling Ahriman that we are here now, we will do this, and we will not be quarreling with anyone, we will not be proving to anyone that we would like to carry the impulse of Michael into the world. We will just do it, because on the spiritual plane where we are facing Ahriman's demand to legitimacy, we are simply saying that the legitimate spirit of this epoch is Michael, and we are here carrying his impulse. So for us, this is what is the first class that was opened by Rudolf Steiner and by Archangel Michael, whose task we are continuing here with great joy and with the hope that we will be heard and that we will be understood. So this is why we are inviting Goetheanum, we are inviting Anthroposophical Society to cooperate with us, and we will be doing this for the entire humanity. Благодарю. Если есть вопросы или комментарии, пожалуйста, передаю слово Клара вам, как ведущей. Благодарю, Ира. Очень расширенная. So this is it from me, and here I will pass the stage. This was all that I wanted to convey today, and I am inviting for and opening the floor for any questions, for any comments, for reactions, any support, agreement, disagreement, please. And Lara, I pass the floor to you as coordinator, as a host. Дорогие друзья, если есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, мы увидим и предоставим вам слово. Thank you very much, Irina. This it was really moving. And now I am opening the floor for any questions or comments. Так как Джонатан хочет задать вопрос, это была поднятая рука. Hello, yes. Thank you very much for all that clarity of exposition. I have a question on the why was the Vorstand still called the Esoteric Vorstand when it was reformed in 1923-24? Спасибо, Ирина, за ту ясность, с которой вы сделали ваше изложение. У меня есть вопрос. Я хотел бы узнать, как вы считаете, почему Vorstand назывался
эзотеричным форштандом, даже после того, как уже вот произошла эта реформа в 1924 году. Оля, я уточню. Джонатан спрашивает по отношению к предыдущему форштанду, который был до рождественского собрания. Слово реформа поняла просто, да. Но он сказал, что как бы события 24 года. Do you mean that as opposed to the previous forestands prior to 24? Is that what you are asking? Why the difference is between the previous forestand, which was not esoteric prior to 24 and after 24? Well, I didn't know that, but so my confusion is before there was an esoteric school, and then the school becomes open, and yet the Vorstand is still called an esoteric Vorstand, and yet everybody knows who they are, and so I just want some clarity on that. Thank you. Да, он имел в виду то, что в 24 году школа уже не закрытая, а открытая, то есть она более не эзотерична. И тем не менее форштанд назывался эзотеричным форштандом, хотя все знали, кто эти люди, все знали о ком, то есть это не была тайная какая-то группа. Да, хорошо. Мы можем показать это на такой разнице между первым форштандом, который был основан, и еще в антропософском обществе в 1913 года при основании антропософского общества. Он был избран демократическим путем. Второй форштанд на Всемирном антропософском обществе уже при рождественском собрании был назначен Рудольфом Штайнером. И это было принято всеми участниками рождественского собрания, то есть всеми присутствующими, ну и, можно сказать, всем антропософским обществом. И как мы можем здесь увидеть эзотеричность этого деяния? Ну, во-первых, Оль, да, пожалуйста. So the difference that we're talking about here is that the first Vorstand, which was the Vorstand of the Anthroposophical Society founded in 1913, and then it was elected in a democratic way. So it was not appointed, it was elected by the majority. And when we are talking the Vorstand that was that followed the Christmas conference, this one was appointed specifically by Rudolf Steiner, and then everyone else in the Anthroposophical Society accepted this appointment. And then she continues. Но эзотеричность дает не только этот факт, но самое главное это то, что произошло на рождественском собрании, что мало, может быть, не совсем было понято, так как мы это переживаем сейчас, что нечто экзотеричное, как антропософское общество или те люди, которые входили в него изначально, они составляли антропософское общество. Это антропософское общество соединилось с антропософским движением, которое вело антропософское общество через Рудольфа Штайнера из духовного мира. But this in itself did not give the esoteric nature, or let's say the esoteric nature did not come from the fact that it was appointed by Rudolf Steiner and not elected like the previous one. But the esoteric nature was founded in the fact, in the events that happened during the Christmas conference. This is something that is very little understood or misunderstood or at all not understood, because what happened was something very, very esoteric, and the people who were
who were part of the Anthroposophical Society during the Christmas conference. They have started to be led by the Anthroposophical movement, which was the movement from guided by the forces in the spiritual world. So during Christmas conference, these two have converged. So Anthroposophical Society, with its people who were members of each, they have converged and become one with the spiritual Anthroposophical movement that was led by the leading forces of our time, such as Archangel Michael. И мы знаем, что в прежней форме антропософского общества Рудольф Штайнер мог быть только наставником и учителем. Он не входил ни в какие административные дела, так как по духовным законам посвященный не имел права соединяться напрямую с субстанцией Римана. Он бы нарушал духовные законы. And in the previous form of the Anthroposophical Society, Rudolf Steiner could only be a teacher or a spiritual leader who would not take upon any actual physical tasks, like taking some formal role in the society, because there is a spiritual law that cannot be broken, which says that an initiate cannot directly permit or unite with the substance of Ahriman. So he cannot be formally appointed to any positions in the society. Но здесь мы видим уникальный прецедент того, каким образом Рудольф Штайнер вроде бы, с одной стороны, нарушая эти духовные законы, совершает великий поступок для всего человечества и сам становится председателем всего антропософского общества. Он выдвигает свою кандидатуру и объясняет это тем, что если он не будет председателем, он не сможет проводить духовные силы в антропософское общество. And now we see here an unprecedented event. So the law, the spiritual law was broken by Rudolf Steiner, and it was a precedent on one side and a great deed to be admired, what has happened there. So he puts forward his himself as the president of, as the leader of the Anthroposophical Society, which he substantiates or motivates by saying that if he's not the formally appointed leader of the society, then he will not be able to introduce the spiritual forces into the work of the Anthroposophical Society. Это была огромная жертва для всего человечества, которую мы прекрасно знаем. И мы можем осознавать, что, совершив такую жертву, он сам нес через себя ту всю субстанцию духовного мира, и те люди, которые были избраны им на внешнем плане как члены Форштанта, это были избранные люди духовным миром, которые имели особую задачу, прежде всего кармическую задачу, и которые должны были передать тот импульс, который нес эзотерический Форштант в школу, а школа должна передать всему антропософскому обществу. И здесь нужно сказать, что школа как раз была эзотерическая. Несмотря на то, что она была открыта, она была глубоко эзотерична внутри. And this was a huge sacrifice on behalf of Rudolf Steiner for the entire humanity. So after having done this sacrifice, he has put a foundation for the possibility to carry the substance of the
spiritual world through him, introduced through his presence the spiritual substance. And when he appointed the members of the Esoteric Vorstand, these were the people who were pointed out to him by the spiritual world. So it is not his personal choice. It was the choice of spiritual world who was acting through them. And these members, they had specific tasks, and these were karmic, primarily karmic tasks. And through their work in the Esoteric Vorstand, they had to carry that impulse of the esoteric school into the entire anthroposophic society. And although the school was open already, but in its nature it was an esoteric school. И пока был посвященный рядом с всеми представителями форштанда и со всем антропософским обществом, этот форштанд был эзотерический. Ну, конечно, он потерял свой статус уже после перехода Рудольфа Штайнера, и незадолго до перехода Рудольф Штайнер, как мы знаем, поменял устав, подписал изменения в уставе, что уже давало другой статус самому обществу и, соответственно, форштанду. Благодарю. And while the initiate was still there by the side of everyone else, alongside with the representatives of Vorstand and the entire anthroposophic society, until he was there, the Vorstand and the society had this esoteric nature. It was present, it was there, but it has lost this nature. And we know that shortly before his death, Rudolf Steiner has assigned certain changes into the articles, into the statute, articles of association of the Anthroposophical Society. Thank you. Джонатан, есть ли у вас ответ на вопрос? Jonathan, did you receive answer to your question? I did. Thank you very much. I will research into these changes into the statutes because I wasn't aware of that. Да, спасибо, я получила этот ответ, но, наверное, мне нужно будет сделать некоторые исследования, потому что я не знала об этих последних изменениях, которые вы описали, выведенные самим Рудольфом Штайнером. Хорошо. Это было 8 февраля, я смогу сбросить ссылку, где это описано, и вы сможете с этим ознакомиться. Yes, that's of course would be a very good thing to do. These are the changes introduced on 8th February, and I can share a link that has more information about this. Передаем слово Ричарду. Да. Okay, please, Richard, you can take the floor. Yeah, I just wanted to add a few things about this, and it's a huge area that some people have written whole huge books about, and notably the book I have here from Bondarev, the Christmas conference. I think it's out of print now. But in this, he goes into the whole subject of the esoteric Vorstand and the subject of how that whole impulse after the Christmas conference was then transferred into it being a building society, and this ended up in a number of court cases with the Swiss government, and this is a whole other area
that relates to the legitimacy of what happened after Rudolf Steiner's passing. So this whole question of whether there is any legitimacy after that, of how that impulse was then carried after that, this has effects right down into the statutes and the neglect of many of the statutes after Rudolf Steiner's death, and also the whole form of the Anthroposophical Society and the Anthroposophical movement after Rudolf Steiner had died. So this whole question of whether it's an esoteric, if it has any legitimacy as an esoteric society, or whether it was all transferred into purely an outer building society, is one of the big questions behind everything that then happened after Rudolf Steiner's death and leading up to the split of the society in 1935. And all of these questions. So it's something I'm just outlining and touching on, but I have this whole book here. It's in German. To translate, because it's Yeah. Ричард только хотел добавить, что да, это очень большая такая поле для исследования, и есть книги, у него сейчас на столе книга Бондарева, который называется «Рождественское собрание», содержит очень много материалов, и, насколько он знает, уже она вышла, как это называется, уже она не печатается, то есть ее перестали, это не сдается, это издание больше. И сама эта тема о том, как весь импульс, который был оставлен Рудольфом Штайнером, был практически перетрансформирован, что общество было трансформировано в... тут я хотела у него уточнить, и он сказал, что это как бы строительное общество или общество, которое занимается тем, что оно владеет зданием, да, то есть это общество, которое создано для владения зданием. Я сейчас уточню, то ли для постройки здания, то ли для владения здания, такое вот общество. Также было много судебных исков между обществом и правительством Швейцарии. Поэтому тут можно очень дать такую довольно-таки полную картину о том, что была ли легитимность, то есть сохранилась ли легитимность после ухода Рудольфа Штайнера. Мы также знаем о том, что многие из пунктов устава не соблюдались, были пренебрежены. И в том числе вообще вся форма антропософского общества и антропософского движения. Сохранило ли оно свой статус легитимности как эзотерическая организация, или это было превращено в общество по владению зданием? Эти все вопросы, я не услышала, 25 или 35 года, 25 года, около 25 года и далее за ним, они все находятся в таком процессе изучения или находились, что довольно-таки много материала. Да, Ричард, абсолютно так, вы абсолютно правы. Очень много есть материала о том, что происходило в то время, то есть и о том, какие статуты верные, какие неверные. Но все эти вопросы очень многих друзей истинных михаэлитов заводят в тупик. Вот это, к сожалению, опасная ситуация, потому что они не занимаются, вместо того, чтобы действовать совместно и мощно проводить субстанцию Михаила в мир, они разбираются в таких бумажных делах, которые очень сильно запутанные. И это как ловушки для михаэлитов. Поэтому мы сознательно туда не идем.
Мы не то, что не разбираемся в этом. Нет, это своего рода ловушка для улавливания душ Михаэлита. Мы сознательно не тратим свои жизненные силы, энергии для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Потому что мы знаем, что это специально сделано для того, чтобы постоянно сталкивать между собой антропософов. На любой почве, дай только какой-то признак. Мы знаем, что сейчас подвергается огромному количеству различных провокаций антропософские статьи, антропософские деятели, которые несут в мир антропософию, только потому что они далеко уходят в мир. Мы знаем нашего друга, который занимается, Роберта, который Ричард, как никто знает, который занимается глубоко темой устава и всю жизнь свою направил на то, чтобы эту тему глубоко изучать и нести ее в антропософском обществе. Но она не встречает никакого содействия. И здесь мы могли бы увидеть, что это как раз и отражает ту ситуацию, что направляет антропософов на ложный путь. В том плане, что они зацикливаются на этой теме, и дальше она не имеет никакого развития, потому что это поле Ариман. Нужно выйти из поля Аримана и действовать на поле Михаила. И это первый класс. Вот так я это переживаю. Я вам благодарна за то, что вы эту тему подняли. Оля, извини, я забыла. Ну ничего, я фиксирую. Right, so we do agree with you, and thank you for raising these the book and so many materials that exist about what has what has actually happened during those times. We also know that there has been a lot of research of which statutes are true or correct and which ones are false or not entirely true, and we sense that all of these questions, they are in a way leading all the Michaelites into a dead end. So instead of acting all together and care about introducing the substance of Michaelite into the world, it has acted so far as a trap for Michaelite's soul. They are flying like flies to this, starting to dig, starting to prove something to each other, starting to create clashes between Michaelites. We know also there are various articles with opinions, controversies between themselves. We also know our good friend Robert, who you very well know, who has dedicated his life to the topic of the articles or the statutes of association. Has put his whole life, and then what is he facing? Is there any cooperation to that topic? It only brings disputes, and it directs anthroposophists into the rabbit holes, the sort of the false paths, and it leads us into the field of Ahriman. I can't hear you. And what we are calling here is to leave the field of Ahriman, leave the Ahriman be, let it be what has happened, and come out into the field of Michaelite and start acting, start putting efforts for introducing the substance of Michael into the world, into the life. Yeah, I'm really just agreeing with you here, Irina, and I'd just like for me to say for what you said, for me the essence is exactly what you said about Rudolf Steiner actually performing that deed to break that rule and become a leader of earthly organization. And I think that's the real essence. And to think for all of us, what does that open up for everyone as a possibility in a very, very different way
now 100 years later to carry that as an impulse right down into every single person's will. And for me, that is the essence. Да, спасибо, Ирина. Ну, то, что я сказала, это я согласился полностью с тем, что вы говорили. Да, тут у меня вообще не возникает никаких противоречий. И я согласен, что то, что вы сказали, этот поступок, совершенный Рудольфом Штайнером, тем, как он нарушил духовный закон, тем, что он стал во главе организации, и то, что он сделал, открывает нам возможности тоже нести это как импульс и пронизать этим импульсом все наше существо вплоть до воли. Вот это то, что я хотел добавить. Благодарю, Ричард. Абсолютно согласна с вами. Thank you. I completely agree with you. Thank you. Да, Алиса, yeah, just to explain the interplay that is going on in the meeting chat. Да, когда я сказала, что заводит в тупик, переводила из сильных михаилитов, заводит в тупик. На английском языке есть такое хорошее выражение, это взято из Алисы в стране чудес, что когда она упала вот в эту дыру и начала лететь, и тут были какие-то полки, да, это все. И вот, да, сейчас такая немножечко, да, игровое взаимодействие в Алисе, в кроличьих нор, кротовых нор и так далее. Вот это как можно себе представить, наверное, поле Аримана, как сейчас Джонатан написал. I was just explaining what is the talk in the meeting chat, how you are visualizing this through the metaphor of Alice and rabbit holes and yeah. Лабиринт такой подземный. Как? Это как лабиринт, в который попадает на лабиринт. Тупик. It's like a labyrinth to just capture you and you never can go out. Хорошо. Да, спасибо, Ира. Благодарим всех, кто сейчас задавал вопросы, спрашивал, относился. Это хорошая возможность была для нашей коммуникации. А теперь я предлагаю несколько минут отдыха. Если есть возможность, прошу провести нас через музыку сфер для такого некой, может быть, перенастройки или, наоборот, возобновления концентрации, если кому-то это нужно. Спасибо. Thank you, Irina, and thank you, Richard. What I suggest now is maybe to have a short break. I will ask for the music of the spheres so that we can maybe a little bit relax, or maybe on the opposite, gain a little bit more concentration, just come back to our senses, if no one minds. Да.